Señoras, señores, medios de la prensa, medios de comunicación nacionales e internacionales, muchas gracias por su presencia en este momento. Vamos a escuchar la declaración de prensa de la hoja de ruta de Montevideo. En primer lugar, el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, y en segundo lugar, el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Muy bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presencia de los medios de comunicación. Como ustedes saben, las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, entre otras, matan a 40 millones de personas anualmente e incluido en ellas los 15 millones de hombres y mujeres de entre 30 y 70 años de edad. En definitiva, los mata en la plenitud de sus vidas. Las enfermedades no transmisibles constituyen uno de los principales desafíos para el desarrollo en el siglo XXI. Esta epidemia es mundial. Afecta a todos los países del globo y esto debe ser tomado con extrema precaución y seriedad. Asimismo, la carga por estas enfermedades sigue aumentando desproporcionadamente entre los países de ingresos bajos y medios bajos, donde se producen 7 millones de estas muertes prematuras, afectando particularmente a los más pobres y los más rezagados de la sociedad. Las mujeres en países de ingresos bajos y medios están particularmente en riesgo. 3 millones de mujeres entre 30 y 70 años murieron prematuramente por estas enfermedades en el año 2015. 3 millones. Dicho esto, debemos decir también que tenemos una gran esperanza. La esperanza de saber que la mayoría de las muertes prematuras por estas enfermedades entre las edades de 30 y 70 años pueden prevenirse o retrasarse mediante políticas públicas activas, responsables y socialmente comprometidas con la salud y la vida de nuestros pueblos. La prevención, en particular a través de la educación formal e informal, así como mediante la información y comunicación a la sociedad en su conjunto, es un elemento clave y que ha probado sus resultados. El rol que pueden jugar los medios de comunicación visuales, auditivos, escritos, es de fundamental importancia para derrotar a esta incidencia tan alta de enfermedades no transmisibles. Un espacio radial, un espacio televisivo, una página en un medio escrito puede prevenir y curar, porque el diagnóstico oportuno también es importante y hay que informar y educar a la población, tanto como lo puede hacer en un quirófano, un bisturí, lo puede hacer un acelerador lineal o agentes quimioterápicos para tratar el cáncer. El rol que tienen en el futuro y en el presente los medios de comunicación para trabajar sobre estas enfermedades, para prevenirlas, para educar a la población, para informarla, es trascendental. Avancemos entonces en ese sentido. En el marco de la estrategia internacional para prevenir y controlar estas enfermedades, tiene que atacarse con mayor determinación sus factores de riesgo, entre ellos el tabaquismo, el uso abusivo del alcohol y el azúcar, por ejemplo. Para avanzar en la implementación de los compromisos asumidos desde 2011, es necesario que todos los países eleven el nivel de prioridad acordado al abordaje
de las enfermedades no transmisibles y que se comprometan a tomar decisiones políticas fuertes y audaces. Es necesario establecer una mayor coherencia de las políticas públicas entre todos los sectores, pero también es importante el involucramiento de todos los actores, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, la academia, organizaciones no gubernamentales y, como dije recién, los medios de comunicación. La hoja de ruta de Montevideo presentada el día de hoy reconoce los obstáculos encontrados para avanzar en la agenda que nos hemos trazado, pero identifica caminos para superarlos y además para fortalecer el compromiso de todos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para la humanidad. De la misma manera, este importante documento final será una contribución indispensable para la 71 Asamblea Mundial de la Salud y para la tercera reunión de alto nivel sobre las enfermedades no transmisibles que se realizará en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 2018. Con esto termino mi participación en esta comunicación y una vez más agradezco a todos los medios de comunicación que estén presentes en este momento. Gracias. Dr. Tedros, your time. Thank you very much, President Vázquez. Good afternoon, everyone, and thank you for participating in this very important event, the WHO Global Conference on Non-Communicable Diseases. Today, heads of state and government and ministers from around the world sent a resounding statement, and that there is an urgent need to dramatically scale up action to prevent millions of people dying needlessly from the epidemics of heart and lung diseases, cancers, and diabetes. In the fight against non-communicable diseases, you, the media, have a very important role, and you're an important ally to raise awareness. Let me start by giving you some alarming numbers. NCDs are responsible for 70% of all diseases worldwide. Every year, NCDs kill 15 million people between the ages of 30 and 70. The vast majority of these 15 million premature deaths do not occur in rich nations, but among the poorest people in the poorest countries. Around the world, 2 billion adults are overweight or obese. Just last week, on World Obesity Day, WHO announced that the number of overweight and obese children has increased tenfold in the last 40 years. Almost 1 in every 5 kids globally is overweight or obese. This is very alarming. And recent calculations show that the annual cost of treating the impact of obesity will reach $1.2 trillion globally by 2025. These are the numbers, but of course, behind every number is a human tragedy. We all know someone whose life was cut short by cancer. We all have parents, relatives, or friends who live with diabetes. We all have someone we love whose memory was robbed by Alzheimer's disease. But the good news is NCDs are not by and large a complex scientific challenge. The answers are simple, obvious, and in many cases cheap. So the solutions are stop tobacco use, reduce salt intake, consume less sugar, treat more people for high blood pressure, screen more women for cervical cancer, and many other solutions that are already at hand. The difficulty in tackling NCDs is not that we don't know what to do. It's that doing what needs to be done takes political courage to stand up against the powerful forces of trade and industry. There are many examples of national action to beat NCDs, but this must be scaled up dramatically. This is why it's so appropriate
that the signing of this important declaration happened here in Uruguay. Under President Vázquez's leadership, Uruguay has set an example for other countries to follow by standing up against the financial might and bullying tactics of the tobacco industry. When Philip Morris tried to intimidate Uruguay by suing it for the measures it took to reduce tobacco use, the government did not back down. You said, "See you in court," and Uruguay won. That's the kind of political courage and commitment that will be required to win the war against non-communicable diseases. Other countries in the Latin American region and around the world are also taking such courageous steps, proving it's feasible to stand up to industry pressure and other vested interests and put the health of our people first. And today, we witnessed yet another show of national courage and commitment with the declaration of the Montevideo Roadmap. You may think the roadmap is only a piece of paper, but it represents a significant step forward in which world leaders have committed to taking concrete actions to protect and promote health. It stresses the need for all of government action on NCDs. It shows how critical it is to beat NCDs to meet the Sustainable Development Goals. And it highlights the critical role of heads of state and government in leading the change that is needed. WHO will play its part by collecting and sharing the best evidence on what works from around the world, by advocating for action at the highest political levels, and by coordinating the global response to non-communicable diseases. Just last week, I announced that WHO will establish a high-level commission on non-communicable diseases to identify innovative ways of saving lives. And I am honored to announce today that President of Uruguay, Dr. Vázquez, has accepted my invitation to also co-chair this commission. As a true leader in all respects, from governing a country to battling tobacco industry, Dr. Vázquez offers a powerful example of the high-level political leadership needed to reverse the NCD's pandemic. This successful conference and Dr. Vázquez's support are powerful contributions to the world's preparation for next year's UN General Assembly high-level meeting on NCDs. This will be a critical moment when countries will be called on to demonstrate progress in meeting global targets to beat NCDs. In closing, I would like to once again thank President Vázquez for his hospitality and leadership. I look forward to working with you, Your Excellency, and other leaders to turn the Montevideo Roadmap on NCDs into reality here in Uruguay and everywhere around the world. Your Excellency, please accept my greatest respect and appreciation for your leadership. Muchas gracias to you and also to the media who have joined us today. Muchas gracias.